Hallelujah, praise the Lord, amen. Psalm 86, verse number 15, speaks about the nature of God. And the Bible clearly says that we have been created in the image of God. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆ 86:15 ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆತನ ನೇಚರ್, ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Psalm 86, verse number 15, the Bible says, "But you, O Lord, are good, merciful, and gracious." And what comes next is so wonderful. "Slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness." ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಕನಿಕರವೂ ದಯವು ಉಳ್ಳವನು, ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತನು, ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರು ಆತನಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಪಕ್ಕನೆ ಆತನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. I want you to focus on that one phrase, God is slow to anger. ಆತನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. Hallelujah. That is why I said we have been created in the image of God. How is our temper? How we control our anger? That is very important. Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 4, verse number 26, "Be angry yet do not sin." ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. The Bible also gives us some valuable instruction. Don't, get into a friendship of a man who is full of anger, person who is given to anger. Don't make friendship with him. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಆ್ಯಂಗರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು 3 things. We have to understand it. The first thing, it gives birth to unforgiveness. This is the eldest son of anger, unforgiveness. And then comes, hatredness and bitterness. These 3 things are very dangerous. It will spoil our health also. It will spoil our reputation also. And we will not be blessing to anybody. We need to understand, ಕೋಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೆರ್ತದೆ ಕೋಪ. ಮೊದಲನೇದು ಭಾಳ ಕುರೂಪಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಗೆತನ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಮತ್ತು ಕಹಿತನ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್. And as we come to you this time, touch us. Hallelujah. The nature of God. Give us patience, Lord God. Help us, Lord God, to bear one another, O Lord God, Master. Give us control over our anger, O Lord God. ನಮ್ಮ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೊಡು. ಬೇಗನೆ ನಾವು ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗದೆ, ಪಾಪ ಮಾಡದೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. In Jesus' precious name we pray. Amen. God bless you. Thank you.